Every year, an equivalent of 2 lakh acres of natural forest are used up as biofuel in non-formal industrial use in the two southern states of Karnataka and Kerala alone. The increasing demand for biofuels has led to extensive deforestation. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 3 ಕಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಬೇಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿಯೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ 190% ಅಂತಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಳೆ ಒಲೆ ಉರಿ ಹಚ್ಬೇಕಾರನ ಒಬ್ರು ಆಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಕ್ಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹೊಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಬರ್ತಿರೋದು, ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೊಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು. Since 1998, stoves and dryers promoted by Tide have been making a journey across plains, mountain slopes and the coasts of these states. We now retrace this journey to seek the experiences of those using this technology and the value it has added to their lives. Malenadu, the land of mountains and rains, produces the best areca nuts in the country. Areca nut, a mild stimulant, is popular and chewed with betel leaves in most parts of India and South Asia. After harvesting, the nuts are dehusked, boiled and sun-dried to prevent an attack of fungus. The nuts are colored and flavored by boiling them with natural additives. The processes like boiling and drying use a lot of biofuel. Persistent rainfall here, the nuts have to be dried over a fire. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೈಯರ್ಗೆ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ತಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ತಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಡಿಕೆ ಸುಮಾರು ಕಲರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅಡಿಕೆ ಉರಿಯೋ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಡಿಕೆ ದೆಬ್ಬೆಗಳು ಈ ಥರ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹೈಟಿಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಪೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಪ್ಪ ಸೌದೆ ಹಾಕಿ ಸೌದೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಸಿಲು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಒಣಗಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಡಿಕೆ ನಾವು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಗೋಟ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಯ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಕೊಯ್ದರೆ ಅಡಿಕೆ ಗೋಟ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಈ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. Maheshwarappa and Papanna use traditional methods of areca nut processing while also benefiting from Tide stoves and dryers. ನಾವು 50 kg ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 75 ಪೈಸೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ, ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ 90 ಪೈಸೆ ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಹಾಳಾಗ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಇದಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 kg ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ 50 kg ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸೋದ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ 10 kg ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ 50 kg ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೋದು ನಾವೀಗ. ಒಲೆ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಸಿಪ್ಪೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಭಾಳ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಒಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 10-12 kg ಒಳಗೆ 15 kg ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು 1-1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಿತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆ ಕೊಡೋದ್ರಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಲ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಹೊಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಒಲೆ ಹಳೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಆ ಒಲೆ ಮನೆ ತುಂಬ ಹೊಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂತಿತ್ತೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ಭಾಳ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ 10-15 kg ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 30 kg ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಒಲೆಗೆ. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ 8 ಅಂಡೆ 10 ಅಂಡೆ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ.
ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು 150-200 kg ನಮಗೆ ಸಿಪ್ಪೆನೇ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವೀಗ ಇದರಿಂದನ ನಮ್ಮ 2 ಒಲೆ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆ ಒಲೆ ಒಂದು ಈ ಒಲೆ 2 ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ. ಹಾಕ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಲೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ನಾವು ಒಂದು 10 kg ಸೌದೆ ತುಂಬಿ ಕದ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ನಮಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದು ಇದು ಅಡಿಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕನೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಲೆ ತಗೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 50-60 kg ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಸೌದೆ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ 10-15 kg ಸಿಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಸೌದೆಯಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. At HRG Farms, we met Shashidhar, one of the largest producers of arecanut in the region. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ 50 ಎಕರೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ 500 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತನಕ ಅಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾವು 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತನಕ ಅಡಿಕೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಲೆಗಳು ತುಂಬ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ಲು ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಸ್ವಾಗೆ, ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ತೆಂಗಿನ ಮಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮುಂಚೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗೇನೆ ನಾವು 200 ಅಡಿಕೆ ಡಬ್ಬನ್ನು ಫುಲ್ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅವನು ಇದು ತೊಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಲೆ ಹೀಟಿಗೆ ಅವನು ಅರ್ಧ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು 3 ಜನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಒಲೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು 1 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆದರೂ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು 25-30 kg ಒಂದು ಆಂಡೆ ಸೌದೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. Climbing up the western ghats to Sakleshpur, we met Kishore, who has a tide dryer for drying cardamom, one of India's favorite spices. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಂಗಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸನ್ ಡ್ರೈ ಇದು ಫೈರ್ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗಿನ ಈ ಟೈಡಿನ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದು ಯೋಚನೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಹೊರಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ವೈಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೀನ್ಗಿಂತ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ. ವೆರೇಸ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ. We then crossed over to Idukki in Kerala, a densely forested region where cardamom of many varieties is grown extensively. Growing cardamom on their small farm, the couple Sali and Suja have also set up a tide dryer. ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഴിപ്പാറ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന് തൊപ്പിപ്പാറ വന്ന് ഇങ്ങനെ പണിത് കൊടുത്തവർ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജോസിയേട്ടനെ കണ്ട ശ്രീനുവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി. They rent out the dryer to other cardamom growers, creating a substantial increase in their earnings. പണി ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു. വിറക് തീരെ കുറച്ചാണ്, വലിയധികം ചിലവ് വരുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും 250 കിലോ കാപ്പം നിലവിൽ ഉണങ്ങിയെടുക്കാം. കളറ് നല്ല രീതിയിൽ കളർ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? കളറ് കുഴപ്പമില്ല, കളറ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല കളറുണ്ട് ഉണ്ട്. എന്തായാലും താമസിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ കളർ, അത്രയും കൂടുതൽ കളർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉണങ്ങാൻ താമസം എടുക്കും തോറും, പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി എടുക്കുമ്പം കളർ കുറയും. മണിക്കൂർ കൂടുന്തോറും കളർ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു. പിന്നെ വിറക് കുറച്ച് മതി, സാധാരണ സ്റ്റോറിനെക്കാളും വിറക് കുറച്ച് മതി. Pankajakshi, Sali's mother, is proud of the fact that her son was one of the first people in Idukki to have a tide dryer. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്ടിൽ ഈ ഏരിയയിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേ സൈസ് സ്റ്റോർ പണിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. എല്ലാ ഏല കൃഷിക്കാർക്കും നല്ല കളറോടുകൂടി കാ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ കായ്ക്ക് നല്ല വിലയും കിട്ടും. കാ ഉണങ്ങിക്കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് നല്ല പ്രത്യേക ഒരു ഐശ്വര്യമുണ്ട് ആ കായ്ക്ക്.
അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേ സൈസ് സ്റ്റോറാണ് പണിയാൻ അത്യാവശ്യം. മറ്റ് പഴയ സ്റ്റോറിന് പുക, കരി, അതുകൊണ്ട് കളർ കിട്ടായ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. Lata Ramesh is a teacher in the local school. She invested in a tide dryer and now augments her family's income by offering the use of the dryer to neighboring cardamom farmers who cannot afford a dryer of their own. സ്ത്രീകൾക്കും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമാണ് മറ്റ് പരമ്പരാഗതമായ സ്റ്റോറുകളെ അപേക്ഷിച്ച്. അതാകുമ്പം നമുക്ക് ചൂടിനകത്ത് കയറി കുറേ നേരം ട്രെയിൻ എടുക്കണം. ഇതാകുമ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുൾ ടൈം ചെയ്താലും വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മറ്റങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ഒരു 2 മാസക്കാലം ഉണക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ റിസ്ക്കാണ്. ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയിനായിട്ടൊരു 3-4 മാസത്തോളം ഇങ്ങനെ ഉണക്കാറുണ്ട് സീസണായി തുടങ്ങിയാൽ. Coming down the hillsides to Balusheri on the Malabar coast in northern Kerala, the tide dryer has found its use in the process of making coconut oil, the most popular cooking medium in Kerala. ഞാൻ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഒരു കർഷകനാണ്. പിന്നെ ഇടക്കാലത്ത് ഗൾഫിൽ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു തൊഴിലന്വേഷകനായി. അങ്ങനെ ഈ കൊപ്ര സംസ്കരണം ആവാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ 1.5 വർഷം മുമ്പ് ഈ ഡ്രയർ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ കൊപ്ര ഉണക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. തന്നെയല്ല വളരെ ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രതിമാസം ഞാൻ 40,000-ഓളം തേങ്ങ ഈ ഡ്രയറിൽ ഇവിടെ ഉണക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലാകുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു 30,000-ഓളം ചിരട്ട നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ 40,000 തേങ്ങ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം 15,000 ചകിരി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ 15,000-ഓളം ചിരട്ട നമുക്ക് ഈ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ചിരട്ടയ്ക്കും ചകിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു വിലയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയാൽ തന്നെ 15,000-ഓളം ചിരട്ടയുടെ പൈസ നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വരുമാനം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഡ്രയറിൽ ഉണക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഗുണനിലവാരമുള്ള കൊപ്രയാണ്. ഞാൻ സാധാരണ ഇത് മില്ലുകാർക്കാണ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ അവർ സാധാരണ നിലവാരത്തിനേക്കാളും 100 രൂപ കൂടുതലായിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. The coconut kernel has to be dried without it getting burnt in order to get oil of high quality. To Divakar, the quality of his dry coconuts is very crucial to the growth of his business. സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ചിരട്ട കഴിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം പെട്ടെന്ന് ചിരട്ടേൻ്റെ അന്ന് ഇളകി വരും കൊപ്ര. Arakka processing is an industry in Kerala. Arakka farmers bring their crop to independent units to be processed. Given the industrial nature of this sector, the entrepreneurs asked Tide for a high-powered stove design that is fast and fuel efficient. Roy is using the Tide design and keeping up with the demands of the industry. ഞാൻ 20 വർഷമായിട്ട് പാക്ക് വ്യവസായം നടത്തുന്ന ആളാണ്. ഈ പുഴുങ്ങുന്നതിനായിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു ശതമാനം വിറക് ചിലവ് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് ടൈഡിൻ്റെ ഡബിൾ പൺ സ്റ്റൗ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് 50% വിറക് ലാഭമുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം 50 ടൺ വിറകാണ് സാധാരണ ഈ സ്റ്റൗവിന് പുഴുങ്ങുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് 25 ടണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. 18 വർഷം ഞാൻ നാടൻ അടുപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ദൂഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണിക്കാർക്ക് ജോലി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടൊട്ടും പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഈ അടുപ്പിൻ്റെ ചുറ്റും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. Traditional methods of drying rubber have sometimes led to unfortunate consequences, as in the case of Chandran. എനിക്ക് വലക്കാവ് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ റബ്ബർ സാധാരണ പഴയ നിലയ്ക്കാണ് റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണക്കിയിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ വളരെയധികം നഷ്ടം കത്തിപ്പോയി. അത് വിറക് കൂടുതലായിട്ട് കത്തിപ്പോയിട്ട് ഷീറ്റുകളൊക്കെ നഷ്ടം വന്നു. അങ്ങനെ ആ വീടിന് നഷ്ടം വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇവരുടെ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.
അതോട് കൂടിയിട്ട് ഇവരെ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയും അവർ വന്ന് വളരെ നല്ല നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഈ ഷീറ്റ് ഉണക്കുന്നതിനുള്ള ഇതുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ചെയ്തു. Tide set up a demo unit on Chandran's farm to see how well the design suited the needs of drying rubber after it has been processed into sheets. ഈ സ്മോക്ക് ഹൗസ് 120 ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണക്കാം. ഇതിൽ 3 ട്രേ ഉണ്ട്, 3 ലെവലിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്ന ഷീറ്റ് സെക്കൻഡ് ഡേ ഈ ലെവലിലോട്ട് പോകും. തേർഡ് ഡേ ആ ഷീറ്റ് ഇവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പുതിയ ഷീറ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തേർഡ് ഡേ കൺസ്യൂട്ടീവായിട്ട് ഷീറ്റ് വെളിയിലോട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് വിൽക്കാനായി സാധിക്കും. നമ്മൾ 3-ാമത്തെ ദിവസം വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുന്ന ഷീറ്റ് ഈ ഇതുപോലെ നല്ല കളർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. Open flame devices waste a lot of energy by dissipating heat into the atmosphere. Based on technology developed at Astra, Indian Institute of Science, Bangalore, by Dr. Sridhar Lokris and his team, this simple tight design is an improvement over other designs. The efficiency and safety of the tight devices are a consequence of their optimal design. It regularizes heat generation, air circulation, and optimizes contact between the flame and the surface to be heated. No wastage of fuel is ensured by a grate that allows efficient ash disposal. The product is more robust in construction and operation. Furthermore, complete combustion and chimney design reduces smoke, creating a more amenable and healthy work environment. The dryer works on the same principles as the stove, but also features extensive ducting to supply heat to a much larger area. Back in Karnataka, we set up a lime kiln for Netravati, a subsistence-level lime producer whose kiln previously consumed a lot of coal. Tide's efforts seek to help people increase their meager income through their savings on fuel. ಅದು ಗುಮ್ಮಿ ಬಾರ್ತಿ ಹೀಟ್ ಇರೋದು ಆ ಗುಮ್ಮಿನೇ. ಈ ಗುಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಇರೋದಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಬೇರಿಂದ ನಿಧಾನ ಏರುತ್ತಷ್ಟೇ. ನಿಧಾನ ಏರಿದ್ರೆ ಏನು ಅವಾಗಿಂದೇನು ನಮಗೇನು ಈಗೇನು ಸುಲಭ ಅನ್ನೋದೇನು ತೋರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಕಷ್ಟನೇ ವಿನ ಸುಖ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 1-2 ಸೇರು ಸುಣ್ಣ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ನಾವು 4 ತಬ್ಬನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 4.25 ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, 4 ತಬ್ಬನೇ ಹಾಕೋದು. ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು 4.25 ಹಾಕೋದು. Tide has done extensive work in the charka and cottage sector of the silk reeling industry. An innovative stove design with spirals to ensure circular movement of hot air has helped silk reeler Rahman save substantially on fuel. In our efforts to increase dissemination through trained personnel, the project staff have become independent entrepreneurs. Srinu and Sanal now run an independent operation from Thrissur, Kerala that reaches more and more people, benefiting themselves, others and the environment. 60 സ്റ്റോവോളം ഞാനിപ്പോൾ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അടൂർ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ, കാസർഗോഡ്, കേരളത്തിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പോയി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈഡിന് വേണ്ടി തന്നെ. അതിനുശേഷം ടൈഡ് നമ്മൾ സ്വന്തം ഒരു സംരംഭകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു എൻ്റർപ്രണർ എന്ന നിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറയും.
അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. കാരണം ടൈഡിൻ്റെ പേര് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റിൽ ചെന്ന് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ടൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. അതാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള സാഹചര്യം. പിന്നെ അതിലുപരി ടൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് സാലറി ആയിരുന്നു നേരത്തെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സാലറിയിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ സേവിങ് ഉണ്ടാകാനും അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ സമ്പാദിക്കാനും പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൗ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന പൈസ 3 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ വിറക് സേവിങ്സിലൂടെ അവർക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇറക്കിയ പൈസ തന്നെ അവർക്ക് ലാഭമായി. പിന്നെ ഫുൾ അവർക്ക് ലാഭമായതുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. Nataraj and Ravi are running a very successful enterprise from Shimoga. Encouraged by their success, more and more entrepreneurs are taking to this technology. The Tide network has penetrated deep into remote and inaccessible areas, using every available means, from village markets to local fairs, creating awareness and new markets for this technology. The continuing success of the Tide project is further reflected when we see that Tide technology is being customized for use even in areas that Tide hadn't originally envisioned an application. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്, സിമെൻറ്റ്, വുഡ് എന്നിവയിൽ രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കി കേരളത്തിന് വെളിയിലേക്കും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇവിടുത്തെ രൂപങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻ രൂപങ്ങളാണ് അധികവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ രൂപങ്ങൾ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നല്ല ചൂടിൽ അത് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, പുക പിടിക്കുന്നില്ല. അത് വളരെ വിശേഷമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജോലിക്കാർക്ക് ദേഹത്ത് ചൂട് തട്ടാണ്ട് പണിയാം, പുകയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് പണിയാം. പഴയ അടുപ്പാകുമ്പോൾ പുക കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒരിതുണ്ടാവും. ഈ അടുപ്പായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല സ്റ്റൈലിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകേണ്ടത്. We constantly interact with people using Tide technology to get their feedback and provide improved products and seeking new markets. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ನೀರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು 50 ಜನ 60 ಅದರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀರು ಒದಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. The Surya Rubber Vulcanizing Company had a huge problem on its hands when it was threatened with closure by the local community because of the pollution created by their conventional stove. They approached Srinu and Sanal for a solution. തുറന്ന അടുപ്പിനകത്ത് കത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായ ചൂടും ഭയങ്കര പുകയും പുക വരുന്നാൽ തന്നെ പുകയ്ക്കകത്ത് ഒരു മഷിയുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മഷി പറഞ്ഞ അടുത്ത വീടുകളിൽ പോയാൽ തന്നെ വീട് തുണിക്കൊക്കെ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് വന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് രാവിലെ ഒരു 7:30 8 മണിക്ക് തുടങ്ങി 1 മണിക്കൂറിനകം ഒരു 10-20 കിലോ വിറവിട്ട് കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ 20 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ട്യൂബ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നൂലാണെങ്കിൽ ഒരു 40 മിനിറ്റ് കിടന്നാലെങ്കിൽ ഒരു നൂല് ഇതാകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുകയുടെ ശല്യമൊന്നുമില്ല. പുകയില്ല, സുഖമായിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
The tobacco curing process burns up a lot of prime logs as firewood. Working with the Central Tobacco Research Institute, Tide designed a new energy-efficient barn to replace the conventional tobacco curing barns that needed continuous burning of logs for 3 or 4 full days. With the fast depletion of our forests, farmers are hard-pressed to find sources of water and energy to meet their basic needs. ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಕೈ ಎಟಕದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಯರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉದಾಹರಣೆ ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, APMC ಇರ್ಬೋದು. APMCನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ನಂತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇದಕ್ಕೆ APMC ಬೋರ್ಡಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಅಂತಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಒಂದು 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ. Tide has partnered with MAMCOS, an association of Arakka growers, to help more and more farmers acquire this technology. ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14,000 ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಆದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇದರೊಳಗಿರೋ 100% ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡಿಕೆ ಬೇಯಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೋ 14,000 ಜನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೆ. Ayurveda, a traditional form of Indian medicine, is fast gaining global acceptance. These drugs were made in the traditional way on wood fires over long duration. But today, energy-efficient stoves have come to be a part of the mandatory Good Manufacturing Practices certification. GMP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ വർഷത്തോടുകൂടി ഈ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർ എല്ലാ ആയുർവേദ കമ്പനികളും തന്നെ ഏകദേശം നിർത്തലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. GMP ലൈസൻസ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷം, നല്ല മരുന്ന് ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈസൻസാണ്. Carlin Pharmaceuticals in Cochin has been manufacturing Ayurvedic medicine for the past 50 years. Anthony, its director, comes from a long line of Ayurvedic practitioners. ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പോയി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. GMP കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. നമുക്ക് ഏതായാലും ഫയർവുഡിൻ്റെ തന്നെ അടുപ്പ് മതി, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമാണ്, ജോലിക്കാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹരിത ബയോമാസ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അവർ പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുതൽ തന്നെ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ വർക്കിൻ്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി. ഫയർവുഡ് നല്ല സൈസ് കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ മറ്റടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ചകിരി, പട്ട വെട്ടി നുറുക്കിയത്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മരുന്നുകളുടെ വേസ്റ്റ് അത് ഉണക്കി പോലും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്. അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സാധനം നശിപ്പിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫയർവുഡിൻ്റെ ഒരു 50% തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാന്ന് പറയാം. ചൂട് ആണെങ്കിൽ തീരെയില്ല. പുകയെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ അടുപ്പിനും പ്രത്യേക ചിമ്മിനി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. In the 2 states of Karnataka and Kerala, the complete implementation of Tide technology will help save an equivalent of 100,000 acres of forest each year. These innovative technologies are now moving across the country, finding new uses and users, creating conservation possibilities unimaginable in the past. The tamed flame has come to stay, spreading its glow to warm the lives of the many it will soon touch.